8 de junio de 2020. Mientras Estados Unidos ardía en protestas por la justicia, George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, nombres que resonaban en las calles, en un tramo solitario del río en la ciudad de Filadelfia, un hallazgo espeluznante dejó a toda una comunidad en estado de shock. En las oscuras aguas del río Schuylkill, lo que parecía ser un objeto flotante hizo que un ciudadano diera la vuelta con su vehículo. Al enfrentarse con la realidad, su corazón casi se detuvo, se llamó a la policía. Y solo unos minutos después, la zona ribereña fue acordonada como escena del crimen. Se recuperó el cuerpo de una mujer en un estado tal que no pudo ser identificado de inmediato. Pero lo que estremeció a las autoridades no fue solo lo que vieron, sino el momento en que se confirmó su identidad. Dominique Fels, diseñador de moda transgénero, una voz destacada dentro de la comunidad LGBTQ+, una persona que había usado su propio cuerpo para afirmar su verdad. El crimen ocurrió justo cuando todo Estados Unidos se hace las mismas preguntas. ¿Quién merece protegido? ¿Y quién está siendo olvidado? Remai debería haber estado más segura que nadie. Pero ya no está. Y hizo desarrollar una serie de preguntas que atraviesan el alma. ¿Quién fue la última persona en verla con vida? ¿Por qué su cuerpo apareció en el río y en ese estado? ¿Y qué se esconde tras el silencio del asesino? Esto no es solo un asesinato, es un crimen real. ¿Y estás a punto de descubrir cada detalle, cada sospecha, cada grieta en la máscara del culpable? Porque la justicia no puede ser solo un eslogan. Dominique Fels es nombre para quienes la conocieron no era simplemente un nombre. Era un símbolo y una declaración viva de Valencia. No nació para vivir con miedo ni para esconderse. Al contrario, eligió vivir con intensidad, como los diseños de moda que escribe, linos de color o de sus rebasantes de sueños. Era una artista, pero antes de ser artista era hija, amiga, hermana, alguien que siempre sabía escuchar. En cada historia contada por su familia, amistades y colgas, se dibuja siempre la misma imagen de Remai. Una mujer dulce, auténtica, capaz de hacer que cualquiera se sintiera seguro a su lado. Su cuerpo era pequeño, su voz suave, pero su espíritu tenía una fuerza inesperada. Después de sobrevivir a la discriminación, a las miradas de juicio, a los rechazos por el simple hecho de atreverse a ser auténtica, Remai nunca cambió su forma de amar al mundo. No le dio la espalda a la vida, sino que eligió para esbajar los reflectores, y no para ser aplaudida, sino para inspirar. El evento Rock the Runway, a Trans Empowerment Fashion Show, fue un sueño que ella construyó con dedicación y pasión. No era solo una pasarela de moda, sino un escenario para quienes alguna vez sintieron que no pertenecen a ningún lugar, una declaración firme: existimos, somos belks, y lo merecimos. Vivía en un pequeño apartamento en West Philadelphia, dedicando la mayor parte de su tiempo al diseño de ropa, aceptando pedidos de la comunidad, y a veces enseñando técnicas de costura a jóvenes en situación vulnerable. Soñaba con crear su propia marca de moda. Y una vez le dijo a su mejor amiga: quiero ver a gente como nosotros usando ropa diseñada por nosotros. No para encajar en este mundo, sino para que el mundo tenga que mirarnos de nuevo. Pero esa luz alguien la pegó. Y entonces apareció un nombre: Akhenaton Jones. Jones, de 36 años, vivía no muy lejos de donde Remai solía estar. Habían tenido cierta conexión, ya fuera por amigos en común o a través de grupos comunitarios en Internet. Pero lo que causó escalofríos fue esto: nadie sabía realmente quién era Jones. No era alguien destacado, ni cercano a los amigos de Remai. Sin embargo, algunas personas compartieron más tarde que habían visto su nombre en la lista de contactos antiguos de ella, un nombre que, al parecer, había sido borrado.
Pasó algo entre ellos, una discusión, una relación sin nombre, una amenaza que mai guardo en silencio. La policía no reveló detalles, pero la desaparición de Jones tras el crimen, como si se hubiera desvencido del mundo, hizo que todo se volviera inquietantemente confuso. Los seres queridos de Remai comenzaron a preguntarse, ¿acaso ella había intentado decir algo, y nadie lo escuchó? Ocurrió algo extraño durante alguno de sus desfiles, sesiones de fotos, o en una simple reunión con un viejo conocido. Remai había recibido mensajes inquietantes en redes sociales. Una vez mencionó, siento que alguien me está siguiendo, pero como tantas personas valientes, no quería preocupar a nadie. Siguió viviendo, sonriendo, creyendo belleza hasta que esa luz la fue arrebatada. Y fue entonces, justo entonces, cuando la pregunta se volvió más clara que nunca. ¿Quién fue la última persona que estuvo con Remai? ¿Por qué apareció el nombre de Akhenaton Jones? ¿Y qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos? ¿Que pudo hacer que un símbolo de amor y valencia desapareciera en silencio? Acompáñanos a desenterrar este CrimenReal, porque, a veces, los secretos más grandes están ocultos en las relaciones que parecen más insignificantes. Filadelfia, a inicios de junio de 2020. La ciudad aún respiraba con dificultad tras los días de fuego y protestas. Pero para Dominique Remai Fells se avecinaba otra tormenta más silenciosa, más oculta. Nadie sabe con certeza cuál fue el momento exacto del destino. Pero se cree que, entre el 3 y el 5 de junio, Remai acudió a un encuentro que quizá no imaginaba sería un viaje sin regreso. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto por una delgada capa de nubes, y la luz del sol se apagaba lentamente sobre las casas de ladrillo rojo de West Philadelphia. Una cita que en apariencia no parecía sospechosa y tal vez solo una invitación a tomar algo, recordar viejos tiempos o reencontrarse con alguien conocido del pasado. Pero para quien prestara atención había señales. Remai no publicó nada en redes, no envió mensajes a sus amistades cercanas, y tampoco dijo su itinerario como solía hacer. Salió de casa, cerró la puerta, puso su teléfono en modo silencioso. Y luego desapareció. Si esto fuera una película, es instante sería la escena que entra en cámara lenta. Ella cruza la calle que tanto conoce, el cabello suelto bailando con la brisa de principios de verano, los tacones marcando un ritmo familiar sobre la acera. Quizá levaba puesto un vestido que amaba, uno que la hace sentir fuerte, hermosa y libre. Todo parecía normal, pero tal vez. En su mirada había una pequeña duda, tan sutil que solo un espectador atento podría notarla, y sentir como el corazón se encoge un poco. Un testigo declaró más tarde haber visto a Remai subir a un auto gris plateado, sin matrícula delantera. No se sabe si entró por voluntad propia o fue engañada. El oro partió. Desapareciendo entre el tráfico denso de una ciudad aún convaleciente tras el movimiento Black Lives Matter. Todas las miradas estaban puestas en las pancartas, nadie vaya a esa joven desvences hacia lo que sería un camino sin retorno. El momento que siguió fue un vacío. Un vacío que ninguna cámara registró. Nadie estuvo lo suficientemente cerca para ver. Nadie sabe que dijo Remai que sintió cuando la puerta del oro se cerró tras ella. Tal vez pensó que volvería pronto. Tal vez sintió el peligro, pero no entró en pánico. Ella era Remai y había superado amenazas, rechazos, miradas que intentaban hacerla más pequeña. Confiaba en su fortaleza. Pero esta vez el guión lo escribía otro, alguien que no buscaba acuerdos ni entendimiento, solo quería control. Akhenaton Jones, aquel nombre que una vez apareció fugazmente en su lista de amistades, ahora se convirtió en la sombra que envolvía la historia. Él tuvo el tiempo para planear, el espacio para manipular. Y eligió el momento justo, cuando toda la ciudad estaba distraída con los gritos en las calles,
para actuar en silencio. Cuando los amigos de Rimai comenzaron a llamarla sin obtener respuesta o no se asustaron. Cuando pasó el segundo día y su cuenta de Instagram seguía en silencio, empezaron a preocuparse. Para el tercer día, las llamadas se convirtieron en búsquedas. Y al cuarto día, la sospecha habitaba en cada uno de ellos. Nadie la había visto. Nadie la había escuchado. Nadie sabía que había ocurrido realmente dentro de aquella habitación, aquel coche, o en el camino por el que Rimai había pasado. Solo había algo claro, esto no fue un accidente. La autopsia reveló que cada marca en su cuerpo fue deliberada, cada acto meticulosamente calculado, y como si todo hubiese sido escrito con anterioridad en un guión oscuro. Alguien no solo quiso arrebatar la vida, quiso borrar su existencia, pero se equivocaron, porque aunque Rimai no está aquí, la luz que dejó atrás sigue brillando, iluminando los secretos aún por revelar. Y desde esa oscuridad, una gran pregunta comienza a tomar forma. ¿Quién apagó esa luz? ¿Y por qué? 8 de junio de 2020. El cielo sobre Filadelfia estaba pesado y nublado, como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando que algo terrible saliera a la luz. Cerca de las 7 de la mañana, en una curva solitaria junto al río Schuylkill, un hombre que hacía ejercicio temprano se detuvo en seco. A la distancia entre los arbustos altos que cubrían la orilla. Divisó una forma extraña flotando parcialmente en el agua. Al principio pensó que era una manta arrastrada por la corriente o basura acumulada tras la lluvia nocturna, pero al acercar su cuerpo se paralizó. Con manos temblorosas sacó su teléfono y marcó al 911. Su voz temblaba. Creo que hay alguien, una mujer aquí. Por favor, vengan rápido. Menos de 10 minutos después, la sargento de policía Miranda Hicks fue la primera en llegar al lugar. Bajo de su patrulla, linterna en mano, aunque el día ya estaba completamente iluminado. Todos sus sentidos, forjados por años de enfrentarse a escenas difíciles, le dieron de inmediato. Esta no era una mañana cualquiera. Ella se acercó lentamente a la orilla del río, donde el hombre que había hecho la llamada aún permanecía paralizado por el impacto. Cuando el haz de luz de su linterna iluminó la superficie tranquila del agua, la escena que apareció la dejó sin aliento. Un cuerpo femenino, no había duda, piel oscura, complexión pequeña, cabello largo. Y una sensación indescriptible, como si esa alma o no se hubiera ido del todo. Tenemos un homicidio, susurró Hicks por la radio, pero en su interior ella ya sabía, esto no fue algo al azar, todo apuntaba a una acción deliberada, la forma en que el cuerpo fue colocado, el lugar elegido solitario fuera de la vista de difícil acceso. El agresor no tuvo prisa, no tuvo miedo. Quería que la encontraran, pero no demasiado pronto. Cuando la unidad forense ligó y se confirmó la identidad de la víctima, Dominique Rimai Fells, una figura influyente dentro de la comunidad LGBTQ+, conocida por organizar desfiles de moda que celebraban la libertad de expresión de género. Y ahora, era la víctima de un crimen que llevaba todas las marcas de ser intentional, cruel y calculado. La investigación posterior reveló que se encontraron rastros de sangre y herramientas utilizadas para causar lesiones en el apartamento de Akhenaton Jones, un hombre que había conocido a Rimai en el pasado. De inmediato, se emitió una orden de arresto, pero él ya había desaparecido, yendo de la ciudad como si nunca hubiera existido. Lo que quedó atrás fue una silenciosa pesadilla. Reflejada en los ojos de una mujer policía, la primera en presenciar el instante en que la belleza fue sepultada junto al río, bajo la luz tenue de una mañana gris. Cuando se confirmó oficialmente que Dominique Rimai Fells era la víctima, una ola de indignación y duelo se desató en las redes sociales, en la comunidad LGBTQ+, y en cada rincón familiar de Filadelfia por donde él alguna vez pasó. Pero detrás del dólar, comenzó otra carrera, una investigación silenciosa. Para la policía de Filadelfia, el caso de Rimai no era simplemente otro homicidio más.
Ocurrió en un momento en que Estados Unidos entero estaba conmocionado por la violencia racial de género, y las fuerzas del orden sabían que todo el mundo estaba observando cada movimiento. Desde la escena del crimen se conservaron hasta las pistas más pequeñas. Cada muestra desde los sueltos rastros. Hasta hulas en el barro junto al césped y fue recolectada, codificada y enviada al laboratorio Forns. El equipo de investigación regresó de inmediato al apartamento de Remay, ubicado en West Philadelphia. No había señales de allanamiento. El lugar estaba ordenado, como si él hubiera salido solo por un momento. Un vestido colgaba a medio terminar en su estudio, algunos vasitos sin completar sobre la mesa. Su teléfono no fue encontrado, lo que reforzó la hipótesis de que había salido a un encuentro planeado. Los testimonios de familiares y amigos pintaron un retrato familiar pero lleno de contradicciones. Remay era cuidadosa, no solía salir de casa sin avisar, especialmente para reuniones con desconocidos. Sin embargo, en los últimos días, había mencionado la sensación de estar siendo vigilada. Algunos mensajes mostraban una inquietud velada, pero no lo suficientemente claros como para que alguien notara el peligro inminente. Si revisaron todos los nombres que aparecían en sus antiguas publicaciones, grupos de chat y mensajes en Facebook. Entre ellos, un nombre comenzó a destacar. Akhenaton Jones. En el laboratorio Forns, el cuerpo de Remay fue examinado exhaustivamente. Los resultados dieron helados a los investigadores. Aunque no se hicieron públicos todos los detalles, se confirmó que las lesiones sufridas fueron intencionadas y prolongadas en el tiempo. No hubo indicios de accidente ni de una pelea espontánea. Fue un acto premeditado. Durante el análisis, los técnicos forenses encontraron un tipo de fibra textil inusual adherida al cuerpo de la víctima. No pertenecía a su ropa, ni era un material comúnmente disponible en el mercado. Las muestras fueron enviadas para su análisis, y días después, los resultados revelaron que la fibra coincidía con el tejido de una silla en el apartamento de Akhenaton Jones, según los registros del mobiliario proporcionados por el arrendador. Pero eso no fue todo. En la segunda escena del crimen, es decir, el apartamento de Jones, y tras obtener la orden de registro, la policía encontró varios objetos sospechosos, una navaja plegible, guantes de látex y pequeñas manchas de sangre en el suelo del baño. Todo fue enviado para su análisis correspondiente. El ADN no miente. Las muestras de sangre coincidían con el perfil genético de Dominique Remay Fells. Las huellas dactilares encontradas en el apartamento también confirmaron su presencia allí, pero sin indicios de que hubiese estado frecuentemente en ese lugar. No había objetos personales ni señales de rutina, como si solo hubiera estado allí una vez. Y nunca hubiera salido con vida. La policía continuó rastreando el recorrido de Remay a través de los datos del teléfono móvil. Aunque el dispositivo nunca fue encontrado, la compañía telefónica proporcionó la última ubicación registrada. Un pequeño edificio en el sur de la ciudad, donde Jones había alquilado una habitación temporalmente. Las cámaras de seguridad del área captaron a una persona con aspecto similar a Remay entrando al edificio a las 19:43 del 4 de junio. Nunca se la vaya a salir. Además, los registros de la tarjeta de transporte público y las transacciones con tarjeta de crédito confirmaron que Jones y Remay estuvieron en la misma zona, con apenas unos minutos de diferencia esa misma tarde. Cuanto más investigaban, más claro se volvía. Había un vínculo entre ellos. Nadie sabía con certeza la naturaleza de esa relación, viejos conocidos, amistades pasajeras o algo mucho más oscuro. Pero lo que se sabían con certeza, Jones fue la última persona registrada en contacto con Remay. El expediente de Akhenaton Jones comenzó a ser revisado. No tenía antecedentes por homicidio, pero se había sido arrestado por violencia doméstica y tenía un historial documentado de inestabilidad mental.
Algunas personas que lo conocían en el pasado lo describieron como reservado hasta el punto de lo inquietante. Alguien que solía hablar de manera paranoica y que había amenazado a conocidos en redes sociales. Un antiguo amigo que prefirió mantenerse en el anonimato compartió, sin presente que escondía algo, como si cada relación fuera para él un yugo de poder. Asterisk y esta vez, persquais yugo ligo demasiado lejos. Cuando el nombre de Remai comenzó a aparecer en los titulares, cientos de personas salieron a las calles con pancartas que decían, "Di su nombre, Dominique Remai Fells. Las vidas trans negras importan." Su historia se convirtió en un tema de interés nacional, no solo por la gravedad del crimen, sino porque ella era una mujer transgénero negra. Y su muerte fue vista como una alarma urgente sobre las fallas del sistema de protección de los derechos humanos. Mientras los medios cubrían el caso con intensidad, Akhenaton Jones desapareció. No dio dirección, no usó tarjetas bancarias, y ningún familiar colaboró con la investigación. Se emitió una orden de arresto a nivel nacional, y en la oscuridad comenzó la cacería. Pero la justicia, como toda lama que se desafía, nunca se apaga fácilmente. Jones podía huir, pero cada rastro que dio seguía guiando los pasos de la investigación hacia la verdad. Una vez confirmadas las pruebas clave, desde el ADN, las cámaras de seguridad, hasta las huellas encontradas en el apartamento, se emitió una orden de arresto nacional contra Akhenaton Jones. Pero cuando la policía llegó a su última dirección en Filadelfia, Jones ya había desaparecido sin dejar rastro. Nadie lo vaya a salir. No hubo transacciones bancarias, no alquiló ningún vehículo, no había datos de teléfono móvil. Era como si se hubiera desvencido de la faz de la tierra. Los equipos de búsqueda tuvieron que coordinarse con las autoridades federales y la policía de varios estados vecinos. Reconstruyeron su ruta a partir de rastros digitales y conexiones mínimas en redes sociales. Después de semanas de persistencia, finalmente detectaron su paradero en un vecindario tranquilo a las afueras de Scranton, donde se había alojado con un nombre falso. Viviendo de forma reservada y evitando cualquier contacto con el mundo exterior. El arresto fue rápido y sin resistencia. Jones no pronunció palabra alguna mientras le ponían las esposas, pero para la policía, ese instante marcó el fin de una cacería, y la queda de Quinn intentó escapar de la luz de la justicia, y fracasó. Cuando fue arrestado y llevado a la sala de interrogatorios, Akhenaton Jones se sentó allí, en silencio como una roca. No se resistió, no protestó, ni siquiera pronunció un simple, ¿por qué estoy aquí? Los investigadores esperaban alguna reacción, un destello de ira, un instante de confusión o al menos una negación débil. Pero todo lo que recibieron fue un silencio helado. Durante horas de interrogatorio, no dijo una sola palabra sobre su relación con Dominique Remai Fells. No mencionó su nombre ni una sola vez. No mostró señales de remordimiento ni vacilación. Solo una mirada vacía, evadiendo cada pregunta como si estuviera encerrando la verdad en una caja que nadie tenía derecho a abrir. Pero los investigadores no necesitaban que él dijera nada. Las pruebas estaban sobre la mesa. Adan, huellas dactilares, cámaras, mensajes eliminados y luego recuperados, historial de búsquedas, las huellas en el apartamento, deducía la inhiba como un mapa que guiaba hacia la verdad, y aunque Jones se negó a señalar el camino, ese mapa era lo suficientemente claro como para no dejar lugar a dudas. Y entonces, llegó el momento en que su propio silencio habló más fuerte que cualquier defensa. No se declaró ningún motivo. Pero todos, desde los investigadores hasta los presentes en la sala, desde periodistas hasta la comunidad LGBTQ+, entendieron una cosa, esto no fue solo un asesinato. Fue una negación de la existencia misma de una identidad de género. Aunque la ley del estado de Pennsylvania no le pone nombre a este tipo de crimen, la comunidad ya lo ha nombrado desde hace mucho tiempo.
Anti anhamber que calo hastra el final, fu el dollar de quins quedaren atrás el quel zo la vaz, la verdad no necesita mentiras. Porque el silencio del culpable y lo dijo todo. El juicio tuvo lugar en un día caluroso del verano de 2025. A fura del Tribunal de Filadelfia, el sol que implacable sobre una multitud que había legado desde muchos rincones, no solo per presenciar un proceso judicial, sino per ver como por fin la verdad se decir en voz alta. La familia de Dominique Remai Fells ocupaba la primera fila. Y no quedaban lágrimas, porque durante 5 años, esas lágrimas se habían agotado hace mucho. Las jornadas tocando las puertas de la justicia, cada artículo publicado, cada vigilia de oración, cada noche sin dormir sumida en la impotencia, todo eso ahora se reunía en silencio en sus miradas, fijas en el hambre de pie en el banquillo. Akhenaton Jones. Fu condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena más severa que podía imponerse. Pero nadie en aquella sala sintió alivio, porque ninguna sentencia pudo devolver a Remai. Ningún veredicto pudo borrar la herida que su muerte dejó en el corazón de sus seres queridos y de toda una comunidad. La justicia aquí es como una rama frágil que brota de una tierra reseca. Legado sí, pero legado tarde, suficiente para castigar, insuficiente para sanar. El nombre de Dominique Remai Fells ya no está solo en los archivos judiciales. Ahora vive en la memoria de quienes la conocieron, la amaron, y se sintieron inspirados por su existencia. Nadie celebró la victoria. Solo se tomaron de las manos en silencio, porque sabían que al menos el sistema había reconocido, ella no desapareció en vano. Y cuando se dictó la sentencia por un instante, la sala quedó en absoluto silencio, no por alegría, sino porque todos comprendieron, este era el punto final del caso. Pero no del dollar. Dominique Remai Fells no es solo un nombre pronunciado en una sentencia judicial. No es solo una víctima de un crimen desgarrador, ni un archivo forense marcado por un número frío. Ella es una voz, es la imagen del courage. Es una luz rara en una sociedad que, a veces, se ha acostumbrado demasiado a la oscuridad. En los días posteriores a su muerte, su nombre apareció en todas partes, en portadas de periódicos, en pancartas, en redes sociales y en cada grito de los miles de personas que marchaban bajo una sola consigna. Las vidas negras trans importan, Black Trans Lives Matter. Pero lo que la hizo inmortal no fu solo la forma en que murió, sino la manera en que vivió. Remai vivió con intensidad. A pesar de saber que el mundo no siempre la recibiría con los brazos abiertos, ella sabía la pasarla con una sonrisa. Creaba diseños de moda que gritaban al mundo, estoy aquí, soy yo, y lo valgo. Su legado no se mide en seguidores o en desfiles organizados, sino en cada corazón que tocó, en cada persona a la que inspiró a vivir con valencia y autenticidad. La historia de Remai es un recordatorio contundente. Hay personas que, simplemente por vivir su verdad y enfrentan peligros, que no todos reciben la misma protección bajo la ley. Y quella indiferencia a veces es cómplice de la tragedia. No podemos esperar a que haya otra víctima para alzar la voz. Debemos proteger mientras aún están con vida. Escuchar mientras aún están hablando. Verlos antes de que el mundo decida mirar hacia otro lado. El río Schuylkill sigue fluyendo, como lo ha hecho durante años. Pero ahora ya no es solo una corriente silenciosa. Es un guardián de la memoria de una joven que se atrevió a vivir su verdad con valencia. Recordemos a Dominique Remai Fells no solo por haber partido en la tragedia, sino por haber vivido como una lama que nunca se apagó.